Now, let us learn in detail about relational database management system. We have already learnt a few things about relational database management system. It consists of a database. Database it consists of many tables. Related tables. Just now I gave you an example. On personal details or table table na tableau column la store panni system la store panni vechukkuradha table nu solren naan. It is also called as a file. And another table can contain your academic details, your performance in this test, like marks, etc. So these two tables can be related, joined together, and data can be extracted using queries. Okay. So any database whose logical organization is based on this relational model is called as a relational database. So a DBMS manages the relational. DBMS is a software that manages this relational database is called as a relational database management. Vartikal da mati putturanga, but it is all the same. Okay. So generally the RDBMS is based on SQL. SQL stands for Structured Query Language. அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் தான் என்னது MySQL. ஸோ MySQLங்கிறது ஒரு பாப்புலரான சாஃப்ட்வேர். இட் சப்போர்ட்ஸ் ஒன்லி RDBMS மாடல். நம்ம இப்போ 4 மாடல்ஸ் படித்தோம் கடைசியாக இல்லையா? அந்த 4 மாடல்ஸில் MySQL சாஃப்ட்வேர்ங்கிறது இட் சப்போர்ட்ஸ் RDBMS ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மாடல். ஓகே, RDBMS மாடல் இது சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே, MySQL, Oracle, Microsoft Access, everything supports RDBMS. Okay, adila namma we are going to learn in detail about MySQL. Namakku practicals vandu MySQL la irukku. Okay, even for public practicals you have MySQL software. You must know to learn the commands, you must learn the commands, you must know to execute the commands and take the output. Okay, so the basic RDBMS concepts include database, tables, tuples, attributes, schema and keys. So database பத்தி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொன்னா database இல்லையா? You have an idea what is a database. நிறைய tables சேர்ந்தது ஒரு database. And you know what is a table. Table consists of rows and columns. Rows தான் நம்ம அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்றோம்? Tupleன்னு சொல்றோம். Columns தான் என்ன வேர்ட் சொல்றோம்? Attributeன்னு சொல்றோம். இப்போ 4 கான்செப்ட் முடிச்சிட்டோமா? database. டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குது? நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்குது. டேபிள்ஸில் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒவ்வொரு ரோவையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? டியூப்பிள்னு சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு காலம் ஹெட்டிங்கோட நம்ம எழுதுவோம்ல, அது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறோம்? ஆட்ரிபியூட்னு சொல்கிறோம். ஸ்கீமா ரெஃபர்ஸ் டு த ஸ்ட்ரக்சர். ஒவ்வொரு காலம் ஹெட்டிங்லையும் என்ன மாதிரியான டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், டைப் ஆஃப் டேட்டா டு பி ஸ்டோர்ட், அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஸ்கீமா. And the last one that we are going to see is the different types of keys. You have already learnt in the animated video. I think the animated video will be so clear. So this is just to revise you according to the textbook so that you will be able to learn the questions and you will know what to answer, isn't it, for each question. Okay, so we learn about these RDBMS jargons. Jargons is nothing but technical terms related to RDBMS. It would have been explained in the video as well. So the first word, முதல் வார்த்தை என்ன பார்த்தோம்? RDBMS jargonsல database. So the most popular software என்ன சொன்னா இப்போதான் MySQL. Okay, it is an open source. Open source na என்ன அர்த்தம்? We have learnt it in 11th standard. Open source na it is free for downloading and as well as for editing. நம்ம கத்துக்கிட்டு அதில் சேஞ்சஸ் கூட பண்ணி நம்ம வேற மாதிரியான பிராண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். Open source. Okay, so it can support different platforms. Platforms refers to OS. It can support different OS like Windows OS இருக்கலாம், Linux இருக்கலாம், Mac OS. ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேக் ஓஎஸ்ஸாக இருக்கலாம். இட் சப்போர்ட்ஸ் எனி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஓஎஸ். ஓகே, இதே மாதிரியான மற்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம். Oracle, MySQL, MS Access ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஓகே, ஸோ RDBMSோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஹை அவைலபிலிட்டி. ஸோ எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக ஃப்ளெக்சிபிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் RDBMS சாஃப்ட்வேர்ஸை. ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ், ரொபஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ். ரொபஸ்ட்னா ஸ்ட்ராங், அவ்வளோ ஈஸியாக சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிடாது. ஓகே, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் தென் ஈஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் லெஸ் காஸ்ட். ஓகே, த செகண்ட் வேர்ட் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இஸ் டேபிள். ஸோ டேபிள் இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் rows and columns. Animated video you would have learnt this in very detail. I hope you would have understood it as well. So it is used for representing relationships. So true relationships you cannot have duplicate rows. Duplicate rows nanadu own name 2-3 தடவை வந்திருக்க கூடாது. சரியா?
There are classes in which two people have the same name. That is totally exempted. Okay, so you cannot have duplicate values. Okay, and then columns you can see in the table id, name, age, salary. இதெல்லாம் column headings. First row, second row, third row. இதெல்லாம் row என்ன சொல்றோம், tuples ன்னு சொல்றோம். columns என்ன சொல்றோம், நம்ம fields or attributes ன்னு சொல்றோம். Okay, so columns, table consists of several rows and columns, isn't it? Tables can be divided into small parts called columns. Okay, each column is called as a attribute. Here there are 4 attributes. One is id, name, age and salary. I hope it is very easy to understand. Okay, so this is இந்த மொத்தமா சேர்ந்ததை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், attribute domain னு சொல்றோம். domainனா நிறைய விஷயங்கள் சேர்ந்தது. attribute domainல என்னெல்லாம் இருக்கு, ஐடின்னு ஒரு attribute இருக்கு, நேம்னு ஒரு attribute இருக்கு, ஏஜ்னு ஒரு attribute இருக்கு, சாலரின்னு ஒரு attribute இருக்கு. 4 இது சேர்ந்தது என்ன சொல்றோம், நம்ம attribute domain னு சொல்றோம். This is the attribute domain of this table. Okay, so these vertical entities, verticalனா நீட்டமா மேலேந்து கீழே. Okay, vertical entities are called as attributes or columns. Horizontal நம்ம என்ன சொல்றோம், rows ன்னு சொல்றோம். So a single entry is called as a row. row என்ன சொல்றோம், record ன்னு சொல்றோம். tuple, learn this new word, tuple. So set of rows related data is represented in rows or tuples. These are horizontal entities. Now we'll move on to the last word in RDBMS jargons, and it is keys. keysங்கிறதுல different types of keys கத்துக்க போறோம். You would have learned the difference easily in the video. Even if you have not seen, just look at the video. I suggest you to look at the animation video first and then listen to this video. Only then you will be able to understand it more efficiently. So that animated video was very good. That's why I shared that video. Okay, so first, and then now I'm explaining it line by line. Okay, so primary key. First one is keyனால என்னது, ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. கீங்கிறது இந்த காலம் ஹெட்டிங் தான் கீன்னு சொல்கிறோம். எந்த காலமில் யூனிக்காக டேட்டா இருக்கோ அதுதான் யூனிக்னா, அது தனித்தன்மையாக டூப்ளிகேஷனே இல்லாமல். இப்போ ஒரு கிளாஸில் 2-3 பேருக்கு ஒரே பேர் இருக்கலாம், ஆனால் ரோல் நம்பர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமாக கொடுக்குறோம் இல்லையா, எக்ஸாம் நம்பர்ஸ்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது. அப்போ யாராவது 2 பேருக்கு ஒரே மாதிரி எக்ஸாம் நம்பரோ ரோல் நம்பரோ கிடையாது. அந்த மாதிரி எந்த இப்போ காலம் ஹெட்டிங்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஆட்ரிபியூட்ஸ், காலம் ஹெட்டிங்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம், ஆட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்கிறோம். அது நிறைய இருக்குது. அதில் ஏதாவது ஒன்று யூனிக்காக இருக்கும். யூனிக்னா என்னது, தனித்தன்மையாக இருக்கும், யாருக்குமே டூப்ளிகேஷன் வராமல் இருக்கும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ப்ரைமரி கீங்கிறத யூனிக்காக சூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் என்னது, ப்ரைமரி கீ. யூனிக் வேல்யூ, இதான் முக்கியமான வேர்டு இதில், யூனிக் வேல்யூ. ஓகே, there are many keys. ஓகே, சில நேரம் வந்து கிளாஸில் ஒரே பேரில் இருக்கிறவங்க இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஓகே, பட் ஈவன் தென் you can uniquely identify using the roll number or exam number. Okay, so keysனாலே என்னது சொன்னேன் நான், இந்த attributes எல்லாமே keys தான், candidate keys தான். Okay, candidate key is that is chosen, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு candidate key, ஐடென்டிஃபிகேஷன் டாஸ்க்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு, இதை வச்சா கரெக்டாக ரோல் நம்பரை சொன்னால் கரெக்டாக ஸ்டூடெண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம், எக்ஸாம் நம்பரை சொன்னால். ஸோ தட் பர்டிகுலர் attribute, பர்டிகுலர் காலம் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரைமரி கீ. ஓகே, மற்ற கீஸ் எல்லாமே, மற்ற attributes எல்லாமே என்னது, alternate keys. ஓகே, ஸோ எவ்ரி டியூப்பிள்னா என்ன சொன்னால் ரோ, இந்த ரோவில் எல்லாமே யூனிக்காக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ப்ரைமரி கீ கேன் பி a combination, ஓகே, of 2 or more attributes. attributesனா என்னது, காலம்ஸ், 2-3 காலம் சேர்ந்து கூட நம்ம என்ன சொல்லலாம், அது முக்கியமான ப்ரைமரி கீயாக சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ வென் யூ கம்பைன் 2 attributes, இப்போ ரோல் நம்பர் மட்டும் வச்சு பண்ணோம்னா சிங்கிள் attribute. ஓகே, சிங்கிள் ப்ரைமரி கீ. இப்போ ரோல் நம்பர் அண்ட் நேம் ரெண்டும் சேர்த்து தான் டிசைட் பண்ண போகிறோம்னா 2 attribute வச்சு ப்ரைமரி கீன்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் becomes a composite. compositeனாலே more than one. Okay, composite key, composite primary key. Okay, and then single primary key, composite primary key. Okay, the next one is foreign key. Foreign key is nothing but a copy of the primary key that is exported from one relation into another. Then you would have seen it clearly in the animation video. I'll let you know again. Okay, first table you have your personal details. அங்கே உன்னோட யூனிக் கீ என்னது, உன்னோட ரோல் நம்பர் வச்சு உன்னை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இன்னொரு டேபிளில் என்ன இருக்குது, அகாடமிக் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிற டேபிள்லேயும் உன் ரோல் நம்பர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ உன் ரோல் நம்பரை கொடுத்தாலே 2 டேபிளில் உள்ள கீ என்னால் எடுக்க முடியும். ஸோ ஒன் இஸ் ப்ரைமரி கீ, அதே மாதிரி இன்னொரு டேபிளில் இருக்கிறத என்ன சொல்கிறோம், நான் ஃபாரின் கீன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபாரின் கீ இஸ் அ காப்பி ஆஃப் த ப்ரைமரி கீ. Look at this line.
For a foreign key is a copy of the whole parent primary key. அது composite கூட இருக்கலாம், single கூட இருக்கலாம். Okay. So foreign keys can also be null. It need not be unique. So ஏன்னா ஒரு இதில் யூனிக்காக இருக்குல்லே, அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்னொன்றதில் எடுத்துக்கலாம். Okay. So it need not be unique and it can also be null. You would have learned it clearly in that animation video. Even if you have doubts, you can just stop it anywhere and you can go back to the animation video, see it clearly and come back and learn this. These are very important questions, keys. Okay, so learn it. Okay, the next one is super key. So each super key is a candidate key. So candidate keys and super keys are more or less the same. Okay. So a group of attributes in the sense it represents columns. Okay, that helps. If all the columns are unique, it is a super key. எல்லாமே யூனிக் தான். நம்ம அதில் ஏதாவது ஒன்று ப்ரைமரி கீயாக எடுத்துக்கலாம். சரி, எங்கேயுமே டூப்ளிகேஷன் வரல. Then in that case, then it is called as, all the attributes are called as super keys. Okay. So redundant attributes should not be taken. Redundant என்ன சொன்ன, டூப்ளிகேஷன், redundancy இருக்கக்கூடாது சூப்பர் கீயில். ஓகே, ஸோ கேண்டிடேட் கீஸை வந்து நம்ம இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்கிறோம், மினிமல் சூப்பர் கீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். லேர்ன் திஸ் வேர்ட், மினிமல் சூப்பர் கீஸ். ஸோ சூப்பர் கீ ரெண்டு விஷயத்தில் தான் நான் யூனிக்காக சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று ப்ரைமரி கீ யூனிக்காக இருக்கணும், அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கேன், சூப்பர் கீ. ஃபாரின் கீழே டூப்ளிகேஷன் இருக்கலாம். ஏன்னா ஃபாரின் கீங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ரெண்டு டேபிளை ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு. ஒன்று ப்ரைமரி கீயாக இருக்கணும், இன்னொன்று ஃபாரின் கீ. ஃபாரின் கீ இருக்க டேபிளில் டூப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம், ப்ரைமரி வச்சு சார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஓகே, you look at the animation video, will be more clearful than this textbook. Okay, and then composite key that I have told you already. So more than one attribute சேர்த்து நீ primary key சொன்னா, then you call it as composite key. இதுக்கு இன்னொரு பேரு compound key அப்படின்னு சொல்லலாம். So with this we are completing RDBMS jargons. Okay, ER model stands for entity relationship model. ஸோ ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸை டிசைன் பண்ணுறோன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேரில் அது எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு டிசைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் இஆர் மாடல். இஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்டிட்டிஸ். ஓகே, இஆர் மாடல், என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப், ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் தான்ப்பா. அதை சாஃப்ட்வேரில் கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம இஆர் மாடல்னு சொல்கிறோம். ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் என்டிட்டிஸ். சரி, இப்போ உங்கள் எல்லாரும் பற்றின டீட்டெயிலும் ஒரு டேபிளில் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு நான் என்ன பேர் கொடுப்பேன், ஃபுல் டேபிளுக்கு ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுப்பேன்ல. 11th A1, 12th A1, அதான் entity. Okay, and there are many values inside it. Okay, so this model consists of a collection of entities, real world objects. So each of these entities are connected with each other with certain conditions. Okay, ஒரு entity ஒரு டேபிள் இன்னொரு டேபிளில் பண்ணலாம். டேபிள்ங்கிற வேர்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்டிட்டிஸ்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, so ER modeling conceptsல there are three basic concepts. One is entity, another one is attributes, and the other one is relationship. Entity refers to a student table, student or a entity. Okay, so these are general concepts that you need to draw an ER diagram. I'll show you how to draw an ER diagram. Okay, so entity. So an entity can be any real world object. A student is an entity, or any animation. Okay, in a company's database, an employee, HR manager, இவங்கெல்லாம் யாரு, entities. Okay, they will have their own attributes. So entities are generally represented by rectangular box. இதான் ER diagram. ER னா என்ன சொன்ன, entity relationship. So நம்ம வெறும் டெக்ஸ்டாக எழுதுறதோட டேபிளாக வச்சுக்கூடாது. நம்ம if you see pictures, it will be interesting, attractive, you will be able to understand it more. Similarly, இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மாடலை வந்து ஈஸியாக புரிய வைக்கிறதுக்காக they have ER diagram. ER diagramல rectangles are used to define entities. ஸ்டூடெண்ட்னா பாக்ஸ்குள்ளே கொடுக்கணும். சரியா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும், ரோல் நம்பர் இருக்கும், நேம் இருக்கும், ஃபாதர்ஸ் நேம் இருக்கும், அட்ரஸ் இருக்கும், ஃபோன் நம்பர் இருக்கும். சரியா, ஸோ இவ்வளவு 5 டேட்டா வந்து இதெல்லாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ். இதெல்லாம் என்னது, ஆட்ரிபியூட்ஸ். ஓகே, வில் see it one by ones. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்டிட்டி முடிச்சுக்கோம். என்டிட்டினா யாருன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறவங்க தான் என்னது என்டிட்டின்னு சொல்லலாம். இப்போ மார்க்ஸ் நீ என்டிட்டின்னு வச்சுட்டேன்னா, மார்க்ஸுங்கிறது ஒரு டேபிள் வச்சுன்னா எத்தனை எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு நாங்கள் ஒரு டேபிள் வச்சுருப்போம். சரியா, ஸோ ஒவ்வொரு மிட் டேர்ம் எக்ஸாம், டெர்மினல் எக்ஸாம், குவார்ட்டர்லி, ஹாஃப் இயர்லி, மாடல் எக்ஸாம்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ஜெக்ட், பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் இருக்கும், அதில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தா பாஸா ஃபெயிலா, இதெல்லாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ். ஸோ மெயினான டேபிளுக்கு பேர் என்னது மார்க்ஸ். ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்கும் சரியா மார்க்ஸ். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் மிட் டேர்மில் இவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கான் இந்த சப்ஜெக்டில், பாஸா ஃபெயிலா, செகண்ட் மிட் டேர்மில். ஸோ எந்த வகையில் வேணாலும் யூ கேன் கிரியேட் டேபிள்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ரிலேட் இட். ஓகே, அதான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். So entities there are different types of entities. One is strong entity, another one is weak entity. Strong entity na it does not depend on any other entity, which does not depend on any other entity. It will be like a primary key. இப்போ எவ்வளோ நேரம் படிச்சோம்ல primary key யூனிக்காக இருக்கும், டூப்ளிகேஷன் இருக்காதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, that is called as a strong entity. Okay, weak entities are dependent on another entity. For example, in the table exam subject pass or fail எல்லாமே வீக் என்டிட்டிஸ். இட் மஸ்ட் பி எக்ஸாம் சப்ஜெக்ட் ரெண்டையும் வச்சு தான் என்ன சொல்லலாம் ஒரு ப்ரைமரிக்குன்னு டிசைட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ மார்க்ஸ் இருக்கிறதுல எல்லாமே வீக் என்டிட்டி, எதுவுமே தனியாக நின்று ப்ரைமரிக்குன்னு சொல்ல முடியாது, யாரோடய சேர்ந்தால் தான் அதை வந்து யூ கேன் மேக் இட் காம்போசிட்டாக தான் அதால் ஒர்க் பண்ண முடியும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வீக் என்டிட்டி. என்டிட்டினா என்ன சொல்லியிருக்கேன், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அதர் என்டிட்டிஸ். இப்போ மார்க்ஸ்னா இட் மஸ்ட் பி டிபெண்ட் ஆன் சம் அதர் என்டிட்டி. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்ஸ் தானே இது. So it is depending on some other table as well. Okay, and that's why it is called as a weak entity. So it depends on some other student like entities. So இங்கே என்டிட்டிங்கிறது நீ மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, டேபிள்னு ஞாபகம் வச்சா இதை படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் யூனிக்காக டேட்டா இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி. ஒரு டேபிள் இன்னொரு டேபிளை ரிலே பண்ணி, இப்போ மார்க்ஸுங்கிற டேபிள் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்டூடெண்ட். ஸோ பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்ஸு ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் பற்றின டீட்டெயில் இங்கே இல்லை. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சம் அதர் டேபிள் அண்ட் தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ வீக் என்டிட்டி. ஸோ யூ see in the animation there are many examples that are easily understandable. I don't want to repeat it again and again. You have already those examples clearly explained in the animation video. The next one is entity instance. இன்ஸ்டன்ஸ்னா எப்பயுமே எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோமா. இன்ஸ்டன்சஸ் ஆர் வேல்யூஸ். இப்போ கொடுத்துருக்குற என்டிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஹியூமன்னு ஒரு என்டிட்டி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ரெக்டாங்கல் பாக்ஸ் போட்டு அதுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு வச்சுருந்தா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்சஸ். ஓகே, எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த கிளாஸ் 12A1 ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு 12A1 ஒரு என்டிட்டின்னு வச்சேன்னா each one of you is a instance. Okay, there are few examples in the tabular column. You can read it. You need not write this for big question. In the full instances எழுத வேண்டாம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும். Now we saw we are going to learn 3 concepts. First one entity முடிஞ்சிச்சு. entity na when you write it as entity, but when you understand, remember entity here என்ன மீனிங்ல சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க, டேபிள்ங்கிற மீனிங்ல சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. The next one is attributes. Let us learn more about attributes. Attributes is an important 5-mark question. Okay, so attributes is the information about the entity. And the table ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற டேபிள், ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற என்டிட்டி, ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற டேபிள், ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற என்டிட்டியில் என்னெல்லாம் ஹெட்டிங்ஸ் வைக்கணும் அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம attributesன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ attributes is the information about the entity that describes the entity. Okay, describes, quantifies, qualifies, classifies and specifies an entity. So an attribute can also have a single value or multi-valued attributes. நம்ம அதெல்லாம் படிப்போம். Okay, there are 5 type of attributes and these 5 type of attributes you must learn it for 5-mark question. Key attribute, this is similar to primary key. இப்போ தானப்பா படித்தோம் primary key. So primary key it has to be unique. எந்த ஹெட்டிங்கில் roll number, it is a key attribute. எல்லாருக்கும் individual. So few concepts are repeated with different names. அதே தான் பேர் தான் கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க. ஓகே, simple attribute. Simple attributeல it can have only one value. நேம்னு கேட்டால் உனக்கு ஒரு பேர் தான் இருக்க போகுது, single value. Okay, that is called as a simple attribute. Okay, composite attributes. Composite attributes can be divided into simple attributes. Composite attributes can be divided into simple attributes. Okay, subdivided into simple attributes. Okay, for example, நீ எல்லாருமே வந்து 12th standard போற, you have sections A1, B1, C1, you have sections. Okay, so இந்த மாதிரி பிரிக்கிறது என்ன சொல்றோம் நம்ம composite. So அதுக்குள்ள நிறைய பிரிவுகள் இருக்கு, ஜெனரலா 12th 11th அப்படின்னு சொல்றோம். Okay,
So employee name can be divided into first name and last name. Though this method is not followed in India, foreign countries லாம் பாத்தீங்கன்னா they have first name and last name. So அவங்க family name தான் last name னு சொல்லுவாங்க. First nameங்கிறது அவங்களோட name இல்லையா? So it can be like that. Now in India we don't follow this method. So this is given as an example. Okay, then we'll move on to single valued attribute. ஒரு காலம்க்கு ஒரு வேல்யூ மட்டும் கொடுத்தேன்னா அது single. Age 3 வயசு, ரோல் நம்பர் 85. ஓகே, சிங்கிள் வேல்யூ ஃபார் அந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே ஒரு வேல்யூ மட்டும் கொடுத்தேன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சிங்கிள் வேல்யூ. டிகிரி, a person can have more than 1 degrees. Those values are called example degrees. You can have more than one value and it is called multi-valued attributes. Here are 4 examples. Okay, and the next one is relationship types. So relationship types, there are 3 types of relationships based on entity relationship diagram. I have already taught you this. Now chinna example appada solli koduthen the database models nadathum first na simple ah solithre one to one relationship, one to many and many to many. The animation video has excellent examples for this. Look at the animation video and then you come and join here. And a set மாதிரி கொடுத்து ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த animation videoல. You first look at the video properly. Again look at it. நான் ஏற்கனவே பார்த்தேன்னா don't worry, look it again and read this concepts. Okay, one to one relationship, ரெண்டு entities இருக்கு, ரெண்டு டேபிள் இருக்கு, சரியா? one to one relationshipனா இங்கே ஒரு ரெக்கார்ட் இருந்துச்சுன்னா அங்கேயும் ஒரு ரெக்கார்ட் தான் இருக்கணும். ஓகே, that is called ஒரு tuple இருந்துச்சுன்னா அங்கேயும் ஒரு tuple தான். So A B ரெண்டு entity, ரெண்டு table. So one-to-one relationship is said to exist in a relation if 0 or 1 instance of entity A is associated with 0 or 1 instance of entity B. அதே மாதிரி reverseல 0 or 1 instance of B is associated with A. First A is associated with B. அடுத்த லைன் என்ன எழுதுற? B is associated with A. Okay, this is one-to-one relationship. Next one is one-to-many relationship. One-to-many relationship. Okay. So here also you have 2 entities. One A. Example-க்கு அவ்வளவுதான் எழுதுறப்ப சொல்றதுக்காக A, B ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Real life examples கொடுக்கல. So A ஒன்று, B ஒன்று. One-to-many அப்படிங்கிறதுல வந்து 1:n ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? இங்க ஒரு entity வந்து Aல இருந்தா it is associated with either 0 or 1 or many of B. Similarly, ஒரு entity B ல இருந்தா 0 or 1 of A. ரெண்டு சைடும் A ல 1 is related to many of B. B ல 1 can be related to many of A. And this is called one-to-many relationship. Many to many, it is very simple. ரெண்டு entity A எடுத்துக்கோங்க, 0, 1, many. எத்தனை records in A can be associated with எத்தனை records வேணாலும் in B. Okay, so read it line by line. So many to many relationship is said to exist in a relational database for one instance of entity A that exists 0 or many instances of entity B. அதே மாதிரி one instance of entity B that exists 0 or many instances of entity A. இங்கே அங்கேயும் எத்தனை வேணாலும் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம், எப்படி வேணாலும் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன் ரியாலிட்டி ஒன் டு ஒன் வந்து கம்மியாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஒன் டு மெனி அண்ட் மெனி டு மெனி, இதுக்கு யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் தட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் வெரி கிளியர்லி இன் த அனிமேஷன் வீடியோ. ஸோ ஒரு காலேஜில் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஒரு கோர்ஸை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கலாம். ஒரு கோர்ஸை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கலாம். ஒன் டு மெனி. ஓகே, ஆர் மெனி டு ஒன், ஆப்போசிட்லின்னு சொல்லலாம். மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மெனி டு ஒன். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெனி டு மெனி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேக் அ கிளாஸ் 12th A1. ஸோ நிறைய டீச்சர்ஸ் 12th A1க்கு வரல, நிறைய கோர்சஸும் இருக்கலாம் அதில். ஓகே, ஸோ யுவர் எ சிங்கிள் டீச்சர் கேன் ஹேண்டில் 2 subjects. ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டை 2 டீச்சர் கூட ஹேண்டில் பண்ணலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ். See, your ma'am is teaching a commerce and accountancy. I'll be teaching computer applications as well as I'll be teaching one lesson in accountancy as well. So we share. Okay, இந்த இதெல்லாம் வந்து என்னது many to many relationships. One example for that. Okay,
And here are some more examples. A person can drive a vehicle. A customer can place an order. You go to a restaurant, you place an order. அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு இன்னொன்று வேறு எதுவும் வேறு ஆட் பண்ணலான்னு தோணும். You can add more. So a customer can place order for more than one items. ஒரே ஒரு ஐட்டம் போய் சாப்பிட மாட்டேன் இல்லையா ரெஸ்டாரண்ட்டில். You can have more than one item. So 1:n. But a person only can drive a vehicle. ஒரு பர்சன் தான் ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து ட்ரைவ் பண்ண முடியும். So this is simple examples that you can easily learn. Okay. And in a restaurant, there can be many customers placing many orders, many to many. Okay. And the students can register in many courses, one or more courses. நீ மேத்ஸும் படிக்கலாம், நீ வந்து காமர்ஸும் படிக்கலாம், isn't it? And similarly, a course can be registered by many students as well. It is many to many. So here is a tabular column describing the ER diagram notations. Strong entity, weak entity பார்த்தோம். Strong entity னா primary keyயோட unique entity-னாலே டேபிள்னு மனசில் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதனால் ப்ரைமரிக்கு யூனிக்காக இருந்துச்சு ரோல் நம்பரோட ஒரு டேபிள் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி. சிங்கிள் ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணணும். வீக் என்டிட்டினா வேற ஒரு டேபிளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா வீக் என்டிட்டி. அண்ட் இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை டபுள் ரெக்டாங்கிள்ஸ். ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் 1 to 1, 1 to many எல்லாம் யூ ஷுட் ரெப்ரசன்ட் இட் இன் rhombus symbol, diamond shape symbol. Okay, so weak relationships நம்ம இன்னும் படிக்கல, but learn the notations alone. Okay, diagrams alone. Okay, attributes நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல ஒரு மாதிரி எலிப்ஸ்னா சர்க்கிளே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு இல்லையா, that is called as a ellipse symbol இருக்கு. கீ அட்ரிபியூட்னா இட் மஸ்ட் பி அண்டர்லைன்ட். எது கீ அட்ரிபியூட்? இப்போ ரோல் நம்பர் தான் வந்து ப்ரைமரி கீ அப்படின்னா ரோல் நம்பர் இந்த சர்க்கிளில் போட்டு அதை அண்டர்லைன் பண்ணிடணும். ஓகே. Derived attributes and multivalued attributes na double ellipse. Derived attributes we have not learnt in the syllabus. Anyway, note it down for 1 mark. Okay, dotted ellipse இருக்கும். ellipse குள்ளே இன்னொரு மாதிரி ellipse dot dot போட்டு பண்ணியிருக்காங்க பாரு. Multivalued, single valued படிச்சோமா, டிகிரி எக்ஸாம்பிள்னு படிச்சோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு படிச்சோம்ல, a person can have more than 1 degrees. So that attribute should be represented as double ellipse. Okay, so here is an example with all the symbols that we use in ER diagram. Okay, so parent enrolls a student. Can you see the picture? A parent can have student. ஒரு வீட்டில் 2 பசங்க கூட இருக்கலாம், அதனால 1n ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, n represents many. So one parent can have many children, minimum 2 children, isn't it? Or 1. So if it is more than 1, it represented by n. Okay, this is one example. You can see the picture for example.